Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thank you, Dr. Nanitapon, for the kind introduction. Short to the point, I have recorded my Dhamma talk in advance in 3 languages. They will be uploaded on the Facebook of the Oxford Buddha Vihara. It hasn't been done so. In 3 languages, English, Burmese, and Thai. But today, still retaining the same theme, but with slightly different contents. And I'd like to touch upon the subject of Katina. The Katina practice is popular in Theravada Buddhist communities, not in Mahayana communities, not in, especially, say, in Tibetan, that sort of thing, you don't have it. But although this Katina, or in Thai pronunciation, Katin, in Burmese pronunciation, Katay, although this Katina is very popular practice, people would like to participate and perform it. The word Katina has never been translated into any of the Asian languages I know. So what's wrong with that, we may ask? I think because we haven't been able to translate this word, this terminology, this technical term, I think we miss out something. What we see is we just see a robe, being offered to monks. And lay people would think, if they bought a piece of robe and offered to members of the monastic community, the Sangha, that duty is done. But if we look at the Katina practice, which I have tried for the last maybe 7 or 8 years, to explain the Katina ceremony from sociological point of view and also psychological point of view. We can sum up Katina as fostering community spirit. So that captures everything. A community spirit is something that we have to foster. It doesn't come easily. It doesn't come easily. The reason is that what scientists would say, we have negative bias. We remember more of negative activities, negative experiences, rather than the positive ones. In Buddhism, though, we look at suffering, we look at negative things, but on the whole, a big picture, if you look at a big picture of Buddhist presentation, you will see that we think about more positive things than negative one. I mean, if we have been trained
in Buddhist, maybe in Buddhist meditation, in Buddhist psychology, that would be the case. Just to show an example, some people study Abhidhamma in Thai because it's Prabhupada, in Burmese Abhidhamma. In the 52 Chaittasika, we only talk about 14, okay, 1-4 negative Chaittasika or Akusala Chaittasika. We talk about 25 beautiful one, wholesome one, positive Chaitasikas, nearly double. And when we look at the citta or the types of consciousness, the unwholesome one are only 12, 1, 2, only 12. The wholesome one, they are 21. Again, nearly double. So we actually, I mean, when we say we talk about the Buddha and his enlightened disciples. They actually see more of the positive things. But human nature, okay, through instinct, we remember more of the negative things. So this negativity bias influences our decision, our outlook, our attitude towards ourselves, towards our communities, other communities, and to the whole world. If you watch the news, it may be the BBC, it may be other channels, it may be many channels from America and from the continental Europe. People only choose to broadcast negative news because that's what the audience mostly pays attention to. The good one, the good thing, the documentary, about positive things, about people helping each other, it doesn't get a headline in the prime time. So with this negativity bias, within, strong within each and every one of us, it's important that the spirit of the community, the communal spirit, is carefully fostered. You know that Buddhist monks, during the rainy season, we have to stay in one place. In Thai, Kaupansa, in Burmese, Wasu. So observing rains retreat. Of course, the seasons are different. Europe is about to go into, or is in the autumn, is about to go into the winter very soon. And in Myanmar, we have just completed rainy season. And Australia is about to start. There's some. So to stay in one place with other monks, whatever the history is, whatever the ecological consideration, that factor which has been very prominent in the history of this rains retreat. The Buddha, however, turned it into a community spirit fostering exercise. He wanted his monks, nuns, disciples to learn how to live together, because they
mostly the people who have chosen to live a household life and to enjoy freedom, making individual decisions. And of course, they have to compromise with in order to have this way of life, they have to compromise. They have to follow rules and regulations, monastic rules and regulations, what we call the Vinaya, or Pravinaya in Thai, or Vinaya in Burmese. Nevertheless, you can say that they are the people who have decided not to be part of some form of community, which is family and which is, lay community. So some of them, they actually prefer solitude and to be on their own. So there needs to be some balance, the Buddha said. In the Vinaya is called Khandaka. Half of the Vinaya is dedicated to fostering community spirit, Khandaka. So when we have to live together at least 5 months. Okay, at least 5 months. Otherwise, we cannot have this Katina ceremony. So the Buddha is saying, okay, you need to live together at least about 5 months and learn how to coordinate, to consult with each other, to develop a discussion culture, Dhamma Sanghacha. To develop respect for oneself and for other people, and also to develop patience or tolerance. These are essential to foster community spirit. So when we follow the rules, instead of doing so out of fear, we should be doing so out of respect for others, for the community, and also respect for ourselves. Respect for ourselves is called embodied hiri. Respect for others is called ottappa. And at the end of the, as you can see, at the end of the Vasa, or Pansa in Thai, Vaso in Burmese, we have to invite each other for constructive criticism. There's no seniority in that. It doesn't count. Again, this is not something, as a human being, not something that we would choose to do if we are not told and if we are not convinced. But in the monastic community, the Buddha laid down some rule. Okay. First, he tried to convince us about the merit of being in the community, conforming the community norms and regulation. And then if we don't follow it, okay, he lays down some punishment. This is in the monastic discipline. So usually we are very sensitive to negative criticism because we have fear. Fear inside, we feel insecure. If somebody has all the best intention in the world and says something to us, pointing out our shortcoming,
we will still feel very uncomfortable unless we train ourselves. On the one hand, there's a rule that we have to do it. On the other, we need to do inner quality development, such as respect for oneself, respect for others. And we also talk about empathy. This is from Harvard Business Review, empathy. This is about emotional intelligence. In today's term, the Buddha, in fostering community spirit, paid attention, a lot of attention to emotional intelligence development, to EQ development, being able to connect with other people, to connect with each other. Some of the arahants, as we can see, Venerable Sariputta, okay, he would go around and seek constructive criticism for his performance, for his behavior. Okay, he was only second to the Buddha, fully enlightened and very intelligent, but he was still doing that. That was because, okay, he respected himself and he respected others. Being in a community, no matter how small, how big that community is challenging. People, like two people living as a couple at home, they need to compromise all the time. They need to adapt to each other's, all the time. They need to adapt to each other's needs and opinions, perceptions, sometimes changing perception all the time. Food, many things. In a bigger community, the need to compromise is even more pronounced. So Katina, as Dr. Nani Dapan has said earlier, this Katina robe is again offered to the whole community. The reason is because the Buddha wanted to foster community spirit among the monks. Those days, it wasn't a ready-made robe like this. Monks had to weave, okay, to make it into a piece of cloth. They only had thread. So they had to weave, a piece of cloth which they were going to make it katina robe, to tie it, to sew it. And the Buddha said, you can't take more than 24 hours. Meaning at least 5 months, okay, we'll be very busy for 24 hours. Everybody will have to give a hand. Again, this is about developing a community spirit. Without this community spirit, it's not possible to go through a hard time, to overcome it. For example, now, the world is going through this pandemic, this COVID. Some people, they think about other people and they follow the rule. They stay at home, they keep social distance. They wash their hands very often. They are very careful about where they go and what they say on Facebook. So this is about respecting the society
and also thinking about themselves. Sometimes we call this compassion. Sometimes we call this empathy. So I'd like to show you, I'm not sure if we can see at the layer. I'd like to show you on the screen. Now, can you put it up? Can somebody put it up to line it up on? Okay. I'd like to explain you this one. This is from Dr. Tara Brach. Okay, Brach is B-R-A-C-H. She is a clinical psychologist with a PhD in clinical psychology and also a Buddhist teacher, meditation teacher from America. She is a very important meditation teacher in America. Who do I choose to be during the COVID-19? This is what she asked. Okay, you can Google this with this topic. She analyzes from Buddhist psychology and also Western psychology. Okay, our response into 3 zones: fear zone, learning zone, and growth zone. You can see in the fear zone, okay, we panic buying things. And we act like a victim. We look, for someone to blame. And we get irritated easily. And we like to share, search and share everything about COVID. Even, okay, if the information is repetitious. So these, okay, behaviors, they represent fear, that we are in the fear zone. That is to say, we are in the negative zone. But with mindfulness, if we have mindfulness, it's possible for us to turn the experience into learning, into a learning process. Okay. We accept that not everything out there can be controlled. Every government is doing their best. Their best may be good enough, may not be good enough, we don't know. Only history will tell us. Hindsight is wonderful. But this government, they may not have the benefit of hindsight. So when we look at them, if we only look at the negative things, we are actually in the fear zone. Knowingly or unknowingly, we can be very negative. So if we say something like that, like negative things, what happens is that despite our intention, okay, to want to get rid of all the shortcomings, but the way we put it forward is so negative that we are actually causing a lot of negative responses, and what we say can be counterproductive. And living in the community can be like that. Okay. Sometimes we compete with each other. Even, siblings, they still compete with each other. Sometimes husband and wife, they compete with each other. Okay, who earns more, who is better known, better recognized, whatever. Yeah. That kind of thing can happen. If that happens, that because we live in the fear zone, we fear.
this presentation is for the COVID-19, but the division of the 3 zones can be applied also outside the COVID-19. So with mindfulness, we actually learn from our experiences. We are able to devise our time. Okay, there's some sort of control we retain, and we recognize something positive, that everyone is doing their best in this situation, and we look for any opportunity to be part of the solution rather than part of the problem. So this is part of learning zone. As you know, in psychology, there's growth psychology. Growth psychology is about accepting the shortcomings and living with shortcomings. Is the heart of the Buddha's teaching, the Four Noble Truths. Dukkha, in Thai we call this Kwam Tuk, in Burmese Dukkha. Such experience is everywhere. Everywhere. So we accept it as something natural, something common to everyone. Something common to everyone. I show you another book later by Dr. Kristen Neff. So she talks about this kind of thing based on the Four Noble Truths. To look at the problem as being universal. The word pandemic means universal. A disease that is that can be infectious universally. So in the growth zone, when we accept the problem and the pain, the limit, actually that gives us an opportunity to help other people. You may see why, if you accept your limit, if you accept your shortcoming, how can you help other people? Well, this is what the Buddha has gone through. First, he accepted that the world has a lot of limits. And then he developed compassion because of those limits that we face on a daily basis. And he found, after that, he found that it's possible to help others. Einstein says, okay, if we accept our limit, we often go beyond that. That's what Einstein says. Emotional capacity, if we accept our limit. And also moving around during this COVID-19, doing things that we used to do, we used to enjoy. We need to accept limits. The word limit is called dukkha, is the first noble truth. If we do that, okay, we see a big picture, we see a clear picture. Our anxiety is reduced in the growth zone. Actually, is reduced even in the learning zone. In the learning zone. So this is something I want you to continue thinking about, taking the Katina spirit or the spirit of the community from today, and you can remove this screen share now. You can take away this so that I can continue a little bit and
conclude my talk. Okay. In order to benefit from the community spirit, the reason we have to do this, as I have repeated a few times here, because our mind tends to go to the negativity bias. It tends to take refuge in that negativity. Whenever we talk something negative about other people, we actually feel good. We feel our stress is relieved. Okay, it's ironic that we feel that way. These days, neurologists and clinical psychologists, they can understand the Buddha better. They can understand the Buddha better. By being positive, we actually deal with the situation better. So in order to do that, I mean, I just would like to show you one or two books, example. And some of you may have already known if you have been following my talks, because I show these books often. We can foster positive thinking and community spirit from an early days, okay, in life. You can see this book, The Whole Brain Child, written by two people. One is Professor Daniel Siegel from UCLA Medical School. He is one of the pioneers in using mindfulness for adolescents and also in education. So how to nurture a young child's mind, okay, developing mind, using mindfulness and neurology, so that the child is comfortable with the community. They use the word pro-social, being pro-social child, pro-social, human being. Meaning, they don't think about being anti-society, being anti-social. If that's for children, this is for adults. The mind and the brain, again, using mindfulness and proving neuroplasticity theory. How people can even cure OCD, obsessive and compulsive disorder, using mindfulness. So what the Buddha is saying is to use mindfulness and develop tolerance, develop respect for self and others, compassion for self and others. This is the way to foster community spirit, to think more and more about other people. By doing so, we change our brain. Okay, we change our brain. We develop more neural circuits in the good part of the brain, the hippocampus and all that. To use Buddhist term, we get rid of unwholesome mind and foster the wholesome one. And Katina and observing Vasa is an example of that, if we do it properly. Okay, so today my message is that I want you to see
rains retreat, Pavarana, and also Katina as a process of fostering community spirit. If we can foster community spirit successfully, a lot of Dhamma practices, they are already there. So in a way, fostering community spirit and developing or practicing the Dhamma, they are not two things, they are not separate things, they are the same thing. One thing that I like to remind you is to rejoice, because rejoicing is very important. After today's ceremony, the monks will sit down and express how joyful they are of each other's progress. We call this anumodana, kate anumodana. So as also Buddha Vihara community or devotees, what you should be doing then is to think about other monasteries, Burmese monastery, Sri Lankan monastery, Thai temples, and English Buddhist Sangha monasteries. See how hard they work and how they come together and foster community spirit, and to rejoice in that effort. We are not looking for perfection. We are actually trying to connect with their worthy effort, with their effort, and rejoice in them. Because that's what we say, growth psychology or growth zone. To try to improve, that's what growth zone is. Let me say a few words in Burmese. ကထိန်လို့ပြောရင်ဒါသင်္ကန်းလှူတာပဲအများစုကမြင်ကြတယ်ဒီနေ့ဘုံအဓိကပြောချင်တာတော့ကထိန်ဆိုတဲ့ဟာကဝါစုရာရဲ့ပဝရဏလေးနဲ့ရဲ့အဲ့ဟာကခွဲခြားလို့မရဘူးတစ်ခုရှိမှတစ်ခုရှိနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ဟာရှိနေတယ်ဝါစုရာမရှိဆိုရင်ကထိန်မရဘူးဝါစုရာမရှိရင်ပဝရဏမရှိဘူးပဝရဏမရှိရင်ကထိန်မရှိဘူးပဝရဏမရှိရင်ဝါစုတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါဝါစုတဲ့အခါမှာအတူတူနေတာခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဝါစုတယ်ဆိုတာကဟိုဒီမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လောက်လေးပဲဝါရင်3လချုပ်ချယ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုတဏှာထဲမှာအတူနေစေခြင်းပြီးတော့အတူနေတဲ့အကျင့်အများအတွက်တွေးတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းတော့အဲ့ဒီအကျင့်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်လူများလေတော့ပြဿနာများလေလူများလေပြဿနာများလူအများနဲ့မနေတော့လည်းပဲတယောက်တည်းနေလို့ရလားမရဘူးမရဘူးဆရာဝန်ကစူပါမားကတ်လိုတယ်စူပါမားကတ်ကလယ်သမားတွေလိုတယ်လယ်သမားတွေကအင်ဂျင်နီယာတွေလိုတယ်ဟိုသူတို့ဟိုဟာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုထုံဖို့ရက်ဖို့အတွက်မျိုးစားတွေအတွက်အင်ဂျင်နီယာတွေကကျောင်းဆရာတွေကိုလိုတယ်သူတို့ကိုစာသင်ပေးဖို့အတွက်ကျောင်းဆရာတွေကခွန်ပေးလူတွေကိုလိုတယ်ကျောင်းဆောက်ပေးပြီးတော့စာကြည့်တိုင်းတွေလာခါတွေတောင်းယူပေးဖို့အဲ့ဒါမျိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချင်းလိုနေတယ်ဒီလူလောကကြီးထဲမှာကိုကဒီတိုင်းနေလို့အများစိတ်တဲ့အများတော့တွေးတဲ့စိတ်တဲ့အလိုလိုရောက်မလာဘူး negativity bias ဆိုတာကလူဆိုးမို့လို့အဆိုးမြင်ရတာထားတာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်စိတ်ကြောင့်အဆိုးမြင်ရတာထားမိကြတယ် negative ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်
မှတ်ထားမှမမှတ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီခွေးကကိုက်တက်တဲ့ခွေးမှတ်ထားလို့မရဘူးကိုက်မိရင်အန္တရာယ်များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတိမှတ်ထားတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးတွေကတော့သူ့မိထားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအန္တရာယ်မှမရှိတာဒါကြောင့်အန္တရာယ်ဆိုရင်အတိမှတ်တတ်တဲ့ negative bias ကြောင့်ဘုံဘုံတို့လူသားတွေရောဘုံဘုံတို့ပါဝင်ဒီလိုပဲအစိုးမြင်ရတာကအလွယ်တကူဝင်တယ်အစိုးမြင်ရတာများတဲ့နေရာမှာ community ကမစည်းလုံးပါဘူးနိုင်ငံအနေနဲ့လားအသင်းဖွဲ့အနေနဲ့လားတော့မစည်းအောင်ဘူးမိသားစုအနေနဲ့လားတော့မစည်းအောင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတူတူနေတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတာကိုဝါဆိုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘဝရဏပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကထိန်သင်္ကန်းလှူတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသင်္ကန်းပဲချင်းလှူရတာပဲအခုခေတ်မှာဘုံဘုံလို့လဲဘယ်ချိန်ပဲလှူကိုလိုအပ်တဲ့သင်္ကန်းကိုကြိုက်တဲ့အရာဆိုဒီလိုပဲဝတ်ကြတာဒါပေမဲ့ကထိန်ခေတ်မှာဒီသင်္ကန်းကိုလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးကျေးဇူးကဘာရှိတော့ဟောဒီမှာအတူတူနေတဲ့ခါကျမှအနည်းဆုံးသံဃာ9ပါးတူဝါဆိုတဲ့ခါကျမှဒီကထိန်သင်္ကန်းကိုရယူနိုင်မယ်ဒီဝါဆိုပြီးတော့ရံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမရဘူးဒါကြောင့်ဘောရဏလုပ်ရမယ်တကယ်လို့ဒီကထိန်သင်္ကန်းအောင်မြင်မြင်ရသွားပြီ community spirit ကို foster လုပ်တဲ့နေရာမှာအများနေတတ်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံး3လအောင်မြင်မြင်ဒီလိုစကားများရရန်ဖြစ်တာမရှိဘူးရှိခဲ့ရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့reconciliation လုပ်တဲ့ process တိုင်းလုပ်ကြတယ်ပြန်ပြီးတော့တင်းတင်းမြတ်မြတ်ပြောင်းနေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်တွေကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်5ခုလျှော့ပေးတယ်ကဲဒီ4လစာဒီသိက္ခာပုဒ်လျှော့ကျင့်ဖို့မလိုဘူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားဆိုလိုတာကအများနဲ့နေတတ်ရင်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်5ခုကသူဟာသူအလိုလိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားလို့ပြောချင်တာအဲ့လိုပြောချင်တာဒီအများနဲ့နေတတ်အောင်သီးခံတတ်တဲ့စိတ်ခန္ဒီပရမန္တဗုဒ္ဓတိခါဆိုတာဒါလည်းဒီဗုဒ္ဓသာနာစောပိုင်းနဲ့20လောက်ဆိုရင်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့ခန္ဒီဆိုတဲ့သီးခံခြင်းဆိုတဲ့quality တစ်ခုတည်းနဲ့သိက္ခာပုဒ်အားလုံးပြညတ်မဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေအားလုံးကိုအစားထိုးတယ်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်တာပေါ့သီးခံခြင်းတရားရှိတယ်ဆိုရင်သီးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က5ပါးသီလလူနေနေဆိုရင်သူမြဲမှာပဲယဟန်ဆိုရင်လည်းအများနဲ့နေတတ်တယ်သူတခြားလူတွေလည်းအကူအညီပေးတတ်မှာပဲနားလည်မှုတွေအလွယ်တကူတိဆောက်တတ်မှာပဲဒါပေမဲ့သီးခံမှုဆိုတာကသူကပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့သီးခံရတာ problem based training ပဲသူက problem based training ဒုက္ခအခြေခံပြီးတော့ကျင့်ရတာအဲကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအရင်ဟောတယ်အဲ့လိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလူအများစုကတော့မရွေးချင်ပါဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီဟာရွေးတယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေစိတ်အေးချမ်းမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုသင်ပြတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ကထိန်တို့ပြောရင်အတူတူနေတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ process တစ်ခုအနေနဲ့မြင်စေချင်ပါတယ်ဒါကတော့လူမှုတတနာနော်ရှုထောင့်ကနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာနာတော်ကိုကြည်ခြင်းပါသုံးသပ်ခြင်းပါอยากจะพูดภาษาไทยนิดหน่อยก็คือเวลาเราพูดเรื่องกฐินเราจะเห็นแค่ว่าการถวายจีวรถวายจีวรถวายช่วงไหนก็ได้ทั้งปีแต่ที่ถวายช่วงออกพรรษานี่นะมันมีความหมายเพราะพระพุทธเจ้าอยากจะให้พระภิกษุสงฆ์ฝึกนะฝึกอะไรฝึกอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขพ
ราะว่าการอยู่ร่วมกันนะมันไม่ใช่ของง่ายในโลกอาจจะเป็นคฤหัสถ์อาจจะเป็นพระมันไม่ใช่ของง่ายแม้แต่พี่น้องกันนะก็ต้องทะเลาะกันสามีภรรยาก็ต้องทะเลาะกันพ่อแม่ลูกก็ยังทะเลาะกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันนะเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกให้ได้เพราะฉะนั้นการจำพรรษาแปลว่าให้โอกาสพระภิกษุมาอยู่ร่วมกันต่ำสุด5 รูปมาฝึกความอดทนที่เราเรียกว่าขันติปรมังตโพธิเตคะในโอวาทปาติโมกข์ที่เราสวดที่เราเรียนช่วงมาฆบูชาถ้าอยู่ร่วมกันนะพระภิกษุอยู่ร่วมกันมันก็มีที่ความชอบไม่เหมือนกันความไม่ชอบก็ไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็ต้องอึดอัดในจิตใจแล้วก็บางครั้งอาจจะมีความโกรธความโมโหซึ่งกันและกันก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องทำอะไรเราจะต้องนำธรรมะนะตั้งสตินำธรรมะมาดูจิตเราดูจิตตัวเองอันนี้เป็นการฝึกไม่ต้องหนีความทุกข์ไม่ต้องหนีปัญหาจริงๆต้องนำธรรมะมาแก้ไขตรงนี้แหละที่แก้ไขเวลาเราได้ประสบการณ์แก้ไขสำเร็จอันนี้เรากำลังสร้างสังคมที่เข้มแข็ง strong community พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าน้อยกว่า5 รูปไม่ให้มีกฐินแล้วก็ถ้าอยู่ไม่ครบ3 เดือนนะก็ไม่ให้มีกฐินแสดงว่าท่านคือพระองค์เน้นสิ่งอะไรเน้นสิ่งให้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เวลามีปัญหาให้พัฒนาหรือว่าสร้างประเพณีอันหนึ่งที่เราเรียกว่าสักกัจฉาคุยกันอย่างมีความเคารพตัวเองเคารพคนอื่นแล้วก็อย่างมีความอดทนไม่ใช่ว่าไม่ต้องพูดกันเวลาหงุดหงิดเวลาโมโหไม่ใช่ว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันต้องคุยกันไม่คุยไม่จบแต่จะมาพูดแบบโมโหบางครั้งมันอาจจะทำให้ปัญหาแย่เพราะฉะนั้นในการภาวนาเราจะสวดว่าเราจะบอกว่าอนุกรรมปังอุปาทายะให้ใช้กรุณาเป็นพื้นฐานแล้วก็คุยกันเพราะฉะนั้นในสังคมคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเทรวาสเราก็เราชอบถวายนะบุญงานกฐินบุญกฐินทำบุญช่วงกฐินอาตมาคิดว่าการทำบุญทำทานมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธองค์ท่านหรือพระองค์มีจุดประสงค์มากกว่านี้มากกว่าการทำบุญทำทานก็คืออยากจะให้พระสงฆ์เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วก็ให้ญาติโยมถืออันนี้เป็นตัวอย่างเอาไปปฏิบัติที่บ้านในสังคมในหมู่โคตรในประเทศมีอะไรนะอย่าคุยแบบโมโหอย่าด่ากันแทนที่จะด่ากันต้องใช้กรุณาแล้วก็คุยกันที่ความเห็นไม่เหมือนกันไม่สอดคล้องกันอันนี้เป็นธรรมดามีทุกแห่งมีทุกสมัยแม้แต่พระอรหันต์หลายๆรูปก็ไม่ได้หมายว่า
ความเห็นของท่านจะสอดคล้องกันทั้งหมดแต่เวลาความเห็นไม่ตรงกันท่านจะมีเมตตาท่านจะมีกรุณาแล้วก็มานั่งคุยกันทำความเข้าใจกันอันนี้แหละที่ คนไทยเราอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ภายในประเทศจะเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธจะเป็นเจ้าภาพกฐินไม่ใช่เจ้าภาพกฐินอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ดีมากๆที่มีมา 2,600 ปีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราถ้าเราสามารถนำมาใช้นะอาจจะไม่ใช่ 100%ประมาณ 40-50% เราก็จะสงบเราก็จะเข้าใจกันมากกว่านี้เพราะฉะนั้นขอเจริญพรทุกท่านอย่าลืมคำสอนของกฐินของพระกฐินว่าอันนี้เป็นการสอนการฝึกอยู่ร่วมกันเริ่มตั้งแต่5 รูปขึ้นไป so I'd like to conclude that the Kathina ceremony or Kathina practice is about learning how to live in the community, about fostering community spirit. Is more than providing, a set of robe to a Buddhist monk or a community of Buddhist monks. It's a lot more than that. And if we can take this away and try our best to develop community spirit, we do even better. We remember 4 years ago on the Katina Day at the Tinjui Hall, John Radcliffe Hospital, I appealed to you and I announced that we would establish a meditation center, non-sectarian. And some of the people doubted whether we would be able to do that. For me, okay, I have lived in a few communities. I have come to believe in the strength of the community. If we foster community spirit, we will achieve what we want to do. So today, our meditation center at the Forest of Din is progressing, is making a lot of progress. But we need to, again, strengthen our community spirit, by providing, by looking at the needs of the meditators. And the urgent need, what I can see is accommodation for meditators. When they come, they need more accommodation. If we come together and do this, either in the short run or in the medium term, or in the long haul, I'm sure, we'll be able to do that. Because we want to serve more people. And I'd like to invite all of you to join this project so that we go forward together as a community and serve more, not just people who support this project, but everyone who is in need of mind development, meditation practices. So with this, I would like to invoke the blessing of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha on all of you. All the donors, starting from the main donor, who have been part of this OBBB project from the very beginning, to the Jordan Sapongkao, and also the Miutuna today from Liverpool, Ulap,
Ratanda, Sat and Total Rupa, Yupa, Sat, and every one of you. May all of you be well and happy. Enjoy the spirit, the benefit of the Katina until we all achieve Nibbana. Sadhu. Thank you very much, Venerable Dr. Kamai Tamasami, for the most practical way of explaining the Katina spirit to us. And we will like to move on to our final program, which is sharing merit. So I would like to invite all our devotees who have made these ceremonies possible to rejoice in all the good deeds that we have done today, and keeping in mind the Katina spirit, and we will share merit for all the good deeds that we've done today. And to lead this sharing merit, I would like to invite Venerable Dr. Panya Vangsa to lead us, please. We come to the last program of the day, the last but not the least. This is the important time to share the merit, the happiness we have accumulated, especially today, donating food to monk, donating requisite to the vihara, and offering other necessary things to the temple. And devotees far and near who join our Katina ceremony today, some from Burma, from Thailand, from Singapore, and from here. So it's a good time to recollect all the good that you have performed in the past, as much as you can remember or you can recollect them, until today. Bear in your mind, and we are going to share that kind of merit and happiness to those who are in need of our help, or to those who are not fortunate enough to do like we are doing now, especially to our relatives, starting from grandpa, grandma, especially to those who pass away, to share this merit to them and to wish them to be happy in a better and peaceful place. And to those who are still alive, still living, especially to our relatives, our parents, our grandparents, and those who are known to us or who are known to us far and near. We share this kind of happiness and merit to them, and to wish them in a peaceful, successful, and be free from any kind of hardship and danger, especially the virus COVID-19. And we share this kind of merit and happiness we accumulated to those seen and unseen, far and near, known and unknown to us, and wish them to be happy and peaceful. And of course, we share this kind of merit or happiness to ourselves too. With this, I'm going to read in the formula in Pali, and then you share that kind of merit too, especially to those you want to share with. And ခုချိန်ကနေစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့နော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေတတိယတလောက်ပေါ့ပင်လဲစုပြီးအောင်မဲ့ပြီးတော့လေအားကြီးအောင်ဒီနေ့အထိပေါ့စွန့်ကတ်တာလူတန်းတာပစ္စည်းလေးပါတန်ခါတော့ကိုလူတန်းတာအကုန်လုံးပေါ့နော်အတိတ်ကနေ
ဒီနေ့အထိပေါ့ဝေဥစ္စာကုသိုလ်အကုန်လုံးပေါ့မိဘတွေပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ကုသိုလ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါ charity လို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလူတာတော့ဖျားကျောင်းမှာလူတာတော့တရားထိုင်တာတော့ဒီလားစောင့်တာတော့ဒါနပြုတာအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကိုပင်လည်းအောင်မြင်တလောက်နိုင်တလောက်စုပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့အတီမကြဘဝတပါလို့ပြောင်းရွှေ့သွားလိပြီးတဲ့မိဘဘဝဆံမျိုးညာတိမဲ့ဆွေတင်ခါအားလုံးဒီကိုဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဝေမျှပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ကြံစည်တဲ့မိသားစုအားလုံးကိုယ့်ရဲ့အပအဝင်ပေါ့နော်ကံလည်းကောင်းအောင်မြင်ကြရစီအောင်အစစအရာလည်းအောင်မြင်အောင်အထူးအပြင်ခုဖြစ်နေတဲ့ကိုဝိယောဂါကိုဝေးကနေကိုကနေရှောင်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီအစပေါ့နော်အစရရမှာလည်းစင်ပြေဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီစัจ จะအမြတ်ပေးဝေကြမယ်နော်ขณะนี้เรากำลังจะกดนับรับพรงานบุญกฐินเราในวันนี้แล้วอาตมาอยากให้ญาติโยมทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพกฐินในวันนี้ระลึกถึงบุญที่เราเคยกระทำมาในอดีตเริ่มถึงในวันนี้ถวายเพลถวายพระจีวรถวายผ้ากฐินอะไรก็แล้วแต่ถวายปัจจัยที่พระสงฆ์ทำบุญอะไรก็แล้วแต่ลูกเลยพ่อแม่ส่งเสริมในการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างรวบรวมรับนึกถึงพลังบุญตัวนี้แล้วก็จะไปเผยไปให้ผู้ที่เป็นญาติมิตรมิตรสหายของเราที่ลงรับไปอยากท่านไปสู่สุคติสุขเราให้รับรู้อนุโมทนางานบุญในวันนี้และก็ที่ครอบครัวของเราอย่างที่ยังมีกำลังมีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ก็ขอให้ไร้ภัยไข้เจ็บขอให้สมหวังสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้สมหวังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างและก็เรากำลังจะกดนับรับพรพร้อมกันในขณะนี้นะครับยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินัมเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิทังโตหังเกปเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโตปานารโสยะถามณิโจติระโสยะถาวิวาจันตุสัพพะโรโกวินาศตุมาเตปวันตันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโรสุขังปาลังสยันโตโพธิยามุเลสกยันนันติวัฒโนเอวังคหาวิสโยโหหิจสุตังปะเลอราชิตาพังปังสิเสปัทวิปุคันอภิเสกเกสัพพะพุทธังกัปปะตุปัมโมตติสุนาคาตังสุปปัฏฐังสุทิตังสุกันโนสุโมโหโทจัสสุวิตังยาริสุปตาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปตาคินังมโนกรรมังปฏิทิเตปตาคินานิกัตวานันตันเตปตาคิ
วันตุสา ตุสา พั ภะ ง มังกรังราคันตุสาปะเทวะสา กบุตรานุภาเวนัสสะสุติปะ ภวัตุสา กัตสาภะมังก รา รัง คันตุสาปเทวตาสัพพะทา วัฏฐามานุภาเวนัสตาสุติปะวันตุเตภวตุสาภะมังกรัง ตุสา ทิสาปะเทวตาสัพพะสัง ภาเว ภา นั เว ส นัส สะ ตา สุ สุ ที ติ ภาวันตุเตอาโลจาจาตมิยาตมิยาตมิยาตมิยายิโร ตุโรมุจาภะคุม ตาตุตาตุตาตุอาโล ปัส จา สะ จาตมิยาตมิยาตมิยาตมิยายิโรมุจาภะคุมโลตาตุตาตุตาตุอาโลจาจาต กา มิ จาย า ตมิยะ มิยามิยามิยายิโร โร มุจาภะคุมโลตาตุตาตุตาตุกุโสเมตินานิยังนินามังคัสสะตะกังไลสา ไลสาปรมาลายแสนกำปาดังเสียงฟังโลกไม้เจมดีเต็มสางเต็มบุญเวนยาสัตตาปาไอสัตตาปาอานันตาสัมภาวะตา เสงแคนโตหมหม อมหกชมชมสาธุอันอันไลหับกุศลวันทีอันเสงสักการสาธุสาธุ สาธุตานาเมียสี นา นา สี เมียปานาเมีย อา อา เท้า คา เท้าคาดังเสียงฟังโลอาโดโหมโร อิ ไม้ มัมลา อัน ย ไกผู้นี้ไอสัตว์ไอินไอยอมมองไอ ในมหุสาเอาคาต่อตาหอ เอาอาทิยาศึกษา ตาเน อา นาทิกาเย อาเอนสักการ สา อาตุสา ธุ